It's not James Bond, it's a Russian journalist who's been forced into exile. In this video, Roman Badanyan pokes fun at a harsh law that Russia uses to discredit independent journalists and media by labeling them foreign agents. Данное сообщение создано и распространено бу-бу-бу-бу-бу. Badanyan mocks the lengthy wording that the law says he must now attach to every piece of content he produces. There are fines or even jail terms for non-compliance, and Badanyan is one of many targeted by the law in a wide-ranging crackdown in 2021. In January, the list of foreign agents had 17 entries. By December, it reached 103. В принципе, все шло к этому давно, но случилось все в 21-м. Вернее, как все. Все, что мы знаем на настоящий момент, случилось в 21-м. Вот. То есть 22-й смело может, 23-й и так дальше. Смело могут стать годами еще более плохими. Badanyan was added to the blacklist the same day that his investigative website, The Project, was muzzled by even more draconian legislation and labelled an undesirable organisation. He was in the United States at the time and decided to stay there, surfacing in New York 2 weeks later. Anyone working with an undesirable organisation could be liable to criminal sanctions, and Badanyan feared he could face up to 6 years in jail. He now has a fellowship at Stanford University and runs a new investigative internet project, Agents Media. Много чего. В стране продолжает существовать какое-то количество немалое СМИ. СМИ, которые не занимаются, скажем так, опасными темами. Или СМИ даже лояльные, или там полулояльные, каким-то образом аффилированные с государством, они сейчас как бы живут в святой уверенности, что, умрите сегодня вы, а мы, может быть, поживем еще несколько дней. Несколько, может быть, и поживут, но, в принципе, это всех коснется. Выходим, пожалуйста. Рома, как дела? Пожалуйста, выходим. 2 weeks after Badanyan, another prominent journalist was targeted. Police raided the home of Roman Muratov 5 days after his online publication, The Insider, was designated a foreign agent. Soon after, he fled the country. Когда ворвались сотрудники ФСБ, там напугали семью, забрали все компьютеры, телефоны, паспорта. Стало понятно, что, просто как минимум, я не могу находиться в ситуации, когда мои рабочие инструменты могут забрать, а там какая-то информация, может быть, об источниках, информация, собственно, об наших расследованиях, ради которых они, собственно, приходили. Muratov says he's been living in hotels in various European countries since slipping into Ukraine in August. The FSB has issued a warrant for his arrest on charges of illegally crossing the border. He could face up to 2 years in prison. Like Badanyan, he's continuing his work from abroad. В этом 2021 году начался новый этап, новый виток давления уже теперь на эти медиа. Здесь используются два инструмента. Это первый — физическое давление на журналистов внутри, то есть обыски ФСБ, уголовные дела, там штрафы, выдавливание журналистов из России. А второй — это технологические инструменты, то есть блокировки. Пока ни то, ни другое неэффективно и не работает. И аудитория у нас как была, так и остается и растет. The Kremlin says its law mirrors similar foreign agent rules applied to Russian state-owned media in the United States. But these broadcast freely, with no invasive labelling in their content. By contrast, RFERL's Russian service has had its bank accounts in Russia frozen and has evacuated staff from the country to avoid the risk of detention. It is one of several RFERL Russian language services that are designated foreign agents. Russian media also enjoyed a moment of triumph in 2021. Veteran independent journalist Dmitry Muratov shared the Nobel Peace Prize with Filipino colleague Maria Ressa. But at the awards ceremony, he gave a gloomy assessment of his country's media environment. Журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев более 100 журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов. В России это значит одно – враг народа. Muratov is chief editor of Novaya Gazeta, one of the few independent news media still surviving in Russia. He dedicated his prize to 6 of his colleagues who have been killed while doing their jobs over the years.
Muratov ended his lecture with a defiant insistence that journalists had a mission to bear witness. His newly exiled colleagues, Dobrokhotov and Badanin, have differing views on whether they will be able to do so. Всех журналистах, которые под своим именем занимаются расследованиями, им сейчас в России просто находиться невозможно. И это уже, видимо, будет длиться до тех пор, пока Путин будет оставаться президентом. А президентом он, видимо, собирается оставаться до конца своих дней, поэтому либо смена власти революционная, либо путинская смерть изменит ситуацию для российских медиа. Журналистика выживала и в застой, и в 80-е, и в 90-е. Много было вызовов. А все равно находились лазейки, возможности, шансы, ниши и так дальше. Главное иметь желание, навыки и смелость.